Good afternoon, students. Good afternoon, teachers. Today, we are going to discuss the topic the swimmer who does not need her legs. In this topic, we shall know about a handicapped girl named CN Janki. ଆମେ ଏଇ ଟପିକରେ CN ଜାନକୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା. Who was a handicapped girl, was able to swim the English Channel, and she was the only one handicapped. She was the first handicapped to swim English Channel and became successful. So let us discuss in detail. Let us go to smartboard. So dear students, look at the picture. These are some picture or photo of disabled person who have got success in different sporting activities. These are some photos of disabled person who have got success in sporting activity. ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳରେ ନିଜର ପାରଙ୍ଗମ ଦେଖିପାରିଥିଲେ. ତ ଆମେ ଏଇଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ. So today we shall discuss about a person, handicapped person, who was also a handicapped or disabled person who for the first time in the history of swimming, ସନ୍ତରଣ ଇତିହାସରେ he was the first handicapped person who swam English Channel. ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକଟା ଆଜି ପଢିବା, the swimmer who does not need her leg, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସନ୍ତରଣକାରୀ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା. ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି କାହା ବିଷୟରେ? CN ଜାନକୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା. ତ let us know about detail in CN Janki. Or before we are going to discuss the swimmer who does not need her leg, let us know about CN Janki in brief. So dear students, this is the picture of CN Janki. CN Janki was the first handicapped person who swam the English Channel in 1992 in a relay team. She was attacked by a dangerous disease called polio when she was only 2 years old. तो पिलाମାନେ CN ଜାନକୀ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ମହିଳା ଥିଲେ ଯିଏକି 1992 ମସିହାରେ ରିଲେ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଇଂଲିଶ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସେ ପହଁରି ପାରିଥିଲେ. She was attacked by a dangerous disease, ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେଉଛି ପୋଲିଓ, ଏବଂ ସେ ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ 2 ବର୍ଷର ଥିଲେ. She suffered from polio on both her legs. ତାଙ୍କର ପୋଲିଓ ଦ୍ୱାରା 2 ଗୋଡ଼ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା. She proved her strength and courage to the whole world by swimming across the English Channel. ଏବଂ ସେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନିଜର ସାହସ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପହଁରି, ଯଦିଓ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିଲେ. So she suffered from polio on both her legs. She successfully swam the English Channel and made her relay team proud at the age of 19. ଏବଂ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପହଁରି, ସଫଳତାର ସହିତ ପହଁରି ତାଙ୍କର ଟିମକୁ ସେ ଗର୍ବିତ କରିଥିଲେ. She wanted to prove that to be handicapped is no but to success and nothing is impossible. অর্থাৎ in this world nothing is impossible.
CN Janki proved that as a handicapped person हिसाब रे CN Janki प्रमाण कर देइथिले जे विकलांग हेले मध्य विकलांग पई कोनोसी प्रतिबंधक तांको अटकी परिबो नाही तांको पई कोनोसी जिनिस असंभव नुहे से माने भी संभव करी देखि परिबे सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट पार्ट of first paragraph of your topic the swimmer who does not need her leg गोड़ दरकार करू नथिबा संतरणकारी आमे जो ओडिया रे कहबा जे गोड़ साहाय्य करू नथिबा आ पहरी पारुथबा सेही भली जने महिला को विषय आज आमे आलोचना करिबा so imagine across a pool with your feet dragging you down. Now imagine having the courage to swim across the English Channel in a similar fashion. Unbelievable, is not it? In spite of having legs made useless by polio, CN Janki has become the first handicapped person to be part of a successful team crossing the channel. So dear students, listen carefully. Imagine swimming across a pool with your feet dragging you down. टिके भावंतु टिके भाव जे तुमे कोनोसी गोटे पोखरी रे पहरुछ एवं तुम गोड़ को टाणुछि तुमरो गोड़ टाणी हेउछि योर फीट ड्रैगिंग यू डाउन तुमको तुमरो गोड़टे टाणुछि तुमे पहरी पारिबो कि कैन यू स्विम नो it is not easy to swim when your feet dragging you down जेतेले तुमरो गोड़टा तुमको टाणीबो जेतेले पहरुथिबो सेतेबेले पहरिबा सेते सहज नुहे and now imagine having the courage to swim across the English Channel in a similar fashion तापरे आमे चिंता करिबा जे सही भली परिस्थिति रे सही भली भाबरे जदि साहसर सह आमे इंग्लिश चैनल रे पहरिबा सही अवस्था होतबो गोड़टा टाणुथबो ताले संभव कि इज नॉट इट सॉरी अनबिलीवेबल इज नॉट इट यह असंभव नुहे कि गोड़ टाणी हेउथबो गोड़ काम करू नथिबो इंग्लिश चैनल रे तुमको पहरिबा को कहा गला ताले एटा प्रकृति रे असंभव नुहे अविश्वास योग्य नुहे अनबिलीवेबल अविश्वसनीय नुहे कि इज नॉट इट यह नुहे कि in spite of having legs made useless by CN Janki, in spite of having legs made useless by CN Janki, by polio, CN Janki has become the first handicapped person to be part of a successful team crossing the channel. तापरे हमरो एई टॉपिक रे केंद्रित होचंती CN Janki एवं in spite of having legs made useless by CN by polio, CN Janki has become the first handicapped person to be part of a successful team crossing the channel. एवं CN Janki पोलियो रे अकर्मण्य हे पोलियो द्वारा तांकर शरीर अकर्मण्य हे गोड़ दुईटी अकर्मण्य हेले मध्य इंग्लिश चैनल को सफलतार सहित संतरण करिथिबा दलर से प्रतिभागी थिले भागीदारी थिले इंग्लिश चैनल को जो टीम सफलतार सहित पहरी थिला सेही टीम रो भागीदारी थिली शी वाज द पार्ट ऑफ ए सक्सेसफुल टीम क्रॉसिंग द चैनल सफलता सहित संतरण करथिबा पहरिथिबा दलर भागीदारी थिले CN Janki so dragging down you can see dragging down what is the meaning of dragging down pulling down dragging down means pulling down अर्थात तलकू टाणीबा handicapped having the physical disability of not being able to walk भिन्नक्षम जहाँ कहूँ आम तुम मैंने देखी पारुथबो एई चित्र रे देखो पिला माने look at the picture these are some handicapped person handicapped भिन्नक्षम विकलांग polio what is polio infectious disease of the spine which cause an inability to move certain muscle
अर्थात पोलियो रोग जहाँ तार अंग काम करिबो नाही, तार मसल काम करिबो नाही। पोलियो द्वारा आक्रांत व्यक्तिर गोड़ हाथ बंका हो जाइथिबो, छोट हो जाइथिबो। एमिति एक डेंजरस रोग होउछि पोलियो। एवं से पोलियो आक्रांत होइतिले किए सीएन जानकी, एंड सीएन जानकी वाज द फर्स्ट हैंडिकैप पर्सन टू बी द पार्ट ऑफ ए सक्सेसफुल टीम क्रॉसिंग द चैनल। तो सीएन जानकी तांकर गोड़ हरैबा सत्वे पोलियो रे आक्रांत हेबा सत्वे सी सफलतार सहित इंग्लिश चैनल को पहुंचीबा दलर जड़े भागीदारी थिले। केते बड़ कथा। Then it was in 1987. In the year 1987, CN जानकी और जानकी was struck by polio. तापर प्रश्न उठिबारी जे CN जानकी केबे पोलियो रे आक्रांत हेले जे it was 1987. It was in the year 1987 that जानकी was struck by polio. एवं 1987 मसीह रे जानकी पोलियो द्वारा आक्रांत होइथिले। She was affected by polio in the year 1987. As a child, she got the idea of trying to swim the English Channel. So he conveyed this to the English Channel Swimming Association for details, and they replied that two conditions have to be met before a swimmer is allowed to make an attempt. So Janki's dream was to swim in the English Channel. So as a child, अर्थात बालिका समय रू ही तांकर छोट बयस ही she got the idea of trying to swim the English Channel. अर्थात इंग्लिश चैनल को इंग्लिश प्रणाली को पहरिबा पई तांकर छोट बेली गोटे स्वप्न थिला, तांको अभिप्राय थिला। सीएन जानकींकर as a child she dreamed of swimming the English Channel. So she conveyed this to the English Channel Swimming Association for detail, and they replied that two conditions have to meet before a swimmer is allowed to make an attempt. जेहेतु तांकर स्वप्न थिला जे इंग्लिश चैनल से पहरिबे, so he conveyed this to the English Channel Swimming Association. तेणु यहाकू से इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन इंग्लिश चैनल संतरण संघ को से जणाइले, संतरण को से जणाइले तांकर अभिप्राय विषय, तांकर स्वप्न विषय। फॉर डिटेल्स सविशेष विवरणी मांगिले, एंड द एसोसिएशन रिप्लाइड दैट two conditions have to be made before a swimmer is allowed to make an attempt. So in order to swim in the English Channel, one must fulfill two conditions. अर्थात इंग्लिश चैनल रे जन को अनुमति देवा पूर्वरु दुईटी कंडीशन शर्तावली, दुईटी कंडीशन ताकू पूरण करबा को हबो, ताहेले ताकू प्रयास करबा पई सुजोग दिया जिवो। There are two conditions of English Channel Swimming Association in order to get the permission to swim in the channel. एवं चैनल रे पहरिबा पई दुईटी शर्त पूरण करबा को पडुथला पूर्वरु, और दुईटा शर्त पूरण हे साला परे जनकू इंग्लिश चैनल रे पहरिबा पई अनुमति दिया जाउथला। So dear students, the first condition is the swimmer should be able to spend at least 10 hours continuously in water. So the swimmer should be able to spend at least 10 hours. अर्थात संतरणकारी बा पहराली अति कम रे 10 घंटा कंटिन्यूअसली इन वाटर, लगातार भावरे अविरत भावरे 10 घंटा 10 आवर शुड बी एबल टू स्पेंड 10 घंटा जल रे पितेइबार सामर्थ्य थिबा आवश्यक। पहला कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन वाज
the swimmer should be able to spend at least 10 hours continuously in water. ଜଳରେ ଅତି କମରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଅବିରତ ଭାବରେ ବିତେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା କଥା। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଜଣେ ସୁଇମିଂ କୁ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ସେଇଟା ଥିଲା। And the second condition, the swimmer should be able to do marathon swimming. Marathon swimming man अर्थ कौन? What is mean by marathon swimming? Marathon swimming a competition in which 6 swimmers participate in a team. एवं marathon swimming रे अति मुठ 6 जन प्रतिभागी भाग नहीं थांती। या को हमें कहबा दीर्घ संतरण अर्थात लंबा संतरण होउची marathon swimming. So the second condition was the swimmer should be able to do marathon swimming अर्थात दीर्घ संतरण करिबार सामर्थ्य थिबा दरकार। दीर्घ संतरण करिबार सामर्थ्य आवश्यक। That is जेपर कि he or she should be able to swim in the high sea for a long hours at a stretch. एका थरके जेपर कि जणे एका थरके दीर्घ समय धरी समुद्र रे पहरी बार सामर्थ्य थिबो तार आवश्यक दियो सामर्थ्य तार आवश्यक थिबो तार सामर्थ्य दिबो दीर्घ समय समुद्र रे पहरिबार सामर्थ्य थिबो तार। So these are the two conditions in order to get permission to swim in the English Channel. First is the swimmer should be able to spend at least 10 hours continuously in water, and second is the swimmer should be able to do marathon swimming, that is he or she should be able to swim in the high sea for a long hours at a stretch. Then next, then Janki began training very hard in Bangalore to fulfill these conditions. So Janki has a big dream to swim in the English Channel. So in order to fulfill these two conditions of English Channel Swimming Association रो दुईटी शर्त को पूरण करिबा पई जानकी began training very hard in Bangalore to fulfill these conditions. दुईटी शर्त को पूरण करिबा पई जानकी कठिनतार सहित तांकर प्रशिक्षण आरंभ कर देले बेंगलोर रे। जानकी began training very hard in Bangalore to fulfill these conditions. Otherwise she was not allowed to swim in English Channel. यदि दुईटी शर्त पूरण न करि परिबे ताहले तांकु इंग्लिश चैनल रे पहरिबा पे अनुमति दिया जिवो नाही। So in order to fulfill his dream, in order to fulfill her dream, she began training very hard in Bangalore. ते कठिन परिश्रम सह बेंगलोर रे तांकर प्रशिक्षण आरंभ करे। And she said after almost 4 years of training, she herself said that से निजे कहिले जे after almost 4 years of training प्राय 4 वर्षर प्रशिक्षण परे she was able to spend 10 hours at a stretch in the swimming pool. Ebang after almost 4 years of training, she herself said that she was able to spend 10 hours at a stretch in the swimming pool. संतरण पोखरी रे 4 वर्ष प्राय 4 वर्षर कठिन परिश्रम फल रे से 10 घंटा पहरिबा पई 10 घंटा बितेबा पई समर्थ हेले सक्षम हेले बेंगलोर ट्रेनिंग रे सीएन जानकी। और at that time NIS coach Mr. Gopal was there एवं सही समय रे NIS coach थिले Mr. Gopal और NIS रो फुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIS? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जातीय क्रीड़ा अनुष्ठान एटा बेंगलोर रे थिला। और एट दैट टाइम द कोच ऑफ NIS was Mr. Gopal.
एवं सही समय NIS रो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स रो प्रशिक्षक थिले कोच मीन्स प्रशिक्षक थिले मिस्टर गोपाल एंड मिस्टर गोपाल gave her a certificate saying that he had seen her swim for 10 hours continuously एवं मिस्टर गोपाल NIS को मिस्टर गोपाल CN जानकी को 10 घंटा पहरी थिबार देखिछि बोली तांकु प्रमाण पत्र प्रदान कले मिस्टर गोपाल NIS कोच मिस्टर गोपाल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एवं तार कोच थिले कि मिस्टर गोपाल सी कोन कले CN जानकी को कंटिन्यूअसली 10 घंटा पानी रे पहरी थिबार देखिछि बोली से प्रमाण पत्र देले तो जानकी CN जानकी fulfill his first condition fulfill the first condition of English Channel Swimming Association then with the help of Himalaya National Academy of Adventure she went to coastal town of Malpe and began training in RBNC and in order to fulfill the second condition CN Janki with the help of the Himalaya National Academy of Adventure Himalaya National Academy of Adventure Himalaya ଜାତୀୟ ଦୁଃସାହସିକ ଏକାଡେମୀ ର ସହାୟତା ରେ then with the help of the Himalaya National Academy of Adventure she went to the coastal town of Malpe से समुद्र उपकूलवर्ती शहर मालपी को गले हिमालय नेशनल एकेडमी रो सहायता रे ट्रेनिंग नेबा पई एंड शी बिगेन ट्रेनिंग इन द आरबियन सी एवं सेठी से अरब सागर रे तांकर प्रशिक्षणटा आरंभ कर देले कोस्टल टाउन ऑफ मालपे शी स्पेंट 3 weeks there with a coach called Dinesh Subarna and under the coaching of Dinesh Subarna she learned to spend long hours in the sea by swimming a minimum of 20 kilometers a day एवं सेठी थिले कोच दिनेश सुबर्णा तांको ना थिला दिनेश सुबर्णा एवं दिनेश सुबर्णा को तत्वावधान रे बा तांकर कोचिंग रे से सेठी तांकर ट्रेनिंग आरंभ कले एंड शी लर्न टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन द सी बाय स्विमिंग ए मिनिमम ऑफ 20 किलोमीटर्स ए डे एवं दिन को 20 किलोमीटर अति कम रे मिनिमम अति कम रे से दिन को 20 किलोमीटर समुद्र रे पहरिबा सीखी गले सेठी आरबीएन सी रे अरब सागर जितबले तांकर ट्रेनिंग आरंभ हैला अंडर द कोचिंग ऑफ दिनेश सुबर्णा से पर डे 20 किलोमीटर पर डे अति कम रे 20 किलोमीटर से प्रतिदिन पहरिबार सेठी से प्रशिक्षण नेले सीएन जानकी अंडर द कोचिंग ऑफ दिनेश सुबर्णा एवं दिनेश सुबर्णा को कोचिंग रे से ट्रेनिंग टा आरंभ कले आरबीएन सी रे अरब सागर रे तो पिला माने लुक एट द पिक्चर दिस इज मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज आरबीएन सी भारत रो पश्चिम दिगरे अरब सागर से एवं एई अरब सागर तांकर ट्रेनिंग टा से आरंभ करथिले और शहर रो ना थिला कोन मालपे टाउन ऑफ मालपे एटा समुद्र उपकूलवर्ती गोटे शहर थिला एवं सेठी अरब सागर रे सीएन जानकी तांकर द्वितीय कंडीशन पूर्ण करबा पई एठी से तांकर प्रशिक्षण नेले कोच दिनेश सुबर्णा को कोचिंग रे तांकर प्रशिक्षण रे जानकी then returned to Bangalore and sent her certificate to the Channel Swimming Association in England. Then, when CN Janki fulfilled the 2 conditions given by English Swimming Channel Association, then she returned to Bangalore. She returned to Bangalore. Janki returned to Bangalore and sent her certificate to the Channel Swimming Association in England. और तांकर
जेतिकी प्रमाण पत्र पाइथिले दुईटा कंडीशन पूरण करिबार जो प्रमाण पत्र पाइथिले सेही प्रमाण पत्र को चैनल स्विमिंग एसोसिएशन इंग्लैंड रे थिबा चैनल स्विमिंग एसोसिएशन सेही संगठन को सेही संघ को तांकर प्रमाण पत्र सबु पठेई देले। When they gave her the permission to make the attempt, she had to start collecting for the trip, and the channel swimming association got the certificate and they gave permission to swim in the English Channel. At that time, she had to start collecting funds for the trip. जेतेबेले परमिशन ता पाई गेले तांको किछि अर्थ दरकार पड़िला से अर्थ संग्रह करिबार थिला तांको पाखरे अर्थ नथिला। she had no funds, so she had to start collecting funds for the trip. यात्रा पई से अर्थ जुगाड़ करिबारे लागि पड़िले। The government, a few private agencies and several friends contributed the money she needed for the attempt. और पिला माने the government अर्थात सरकार a few private agency किछि घरोई संस्था and several friends एवं तांकर अनेक संग or several friends contributed the money she needed for the attempt. तांको जेतिकी टंका दरकार होतला जिबा पई सेठी भाग नेबा पई सेही सबु टंका केते तांकर सांग देले सरकार देले तबरे किछि प्राइवेट संस्था तांको दान आकार रे दे देले ताको दान देले तांको पैसा रे जोगाड़ कर देले काको सीएन जानकी को। Janki and her parents left for England in the middle of 1992. तबरे when she collected the funds, after that Janki and her parents left for England in the middle of 1992. कौन जोगाड़ है साला परे जानकी एवं तांकर पिता माता 1992 रो मझिरे इन द मिडिल मझिरे से इंग्लैंड को यात्रा करले। जानकी एंड हर पेरेंट्स लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ 1992 1992 मसीह से इंग्लैंड यात्रा करले मझिरे। When she reached Dover and began practicing in the English Channel. When she reached Dover, जेतेबेले से डोभर रे पहुंची गले, this is the image of Dover beach, Dover, England. And when she reached, that means she and Janki reached the Dover bridge and began practicing in the English Channel. The Channel Swimming Association officials were quite shocked. जेतेबेले she and Janki डोभर बीच रे पहुंची गले, डोभर रे पहुंचिले एवं तांकर अभ्यासटा आरंभ करले इन द इंग्लिश चैनल रे आरंभ कर देले। द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ऑफिशियल वर क्वाइट शॉक्ड। एज यू नो सी जानकी वाज ए हैंडिकैप पर्सन एंड व्हेन सी बिगन प्रैक्टिसिंग इन द इंग्लिश चैनल द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ऑफिशियल वर क्वाइट शॉक्ड। आमे जानू पिला माने जे सीएन जानकी जने विकलांग थिले, भिन्नक्षम थिले एवं जेतेबेले से इंग्लिश चैनल रे पहरिबाटा आरंभ कर दिले, अभ्यास करिबाटा आरंभ कर दिले। तो चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ऑफिशियल वर शॉक्ड, क्वाइट शॉक्ड। अर्थात चैनल रे जेति कर्मचारी थिले, कर्मकर्ता थिले स्विमिंग चैनल स्विमिंग एसोसिएशन रो चैनल संतरण संघर जेतिकी कर्मकर्ता थिले से माने समस्ते संपूर्ण रूपे आश्चर्यान्वित हो गले, आश्चर्य ले तांको। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन देयर एक्सपीरियंस दैट ए फिजिकली हैंडिकैप पर्सन वाज ट्राइंग टू स्विम द इंग्लिश चैनल। एवं तांकर अनुभूति रे तांको जीवन रो अनुभूति रे दिस वाज द फर्स्ट टाइम, एटा प्रथम थर पई they are seeing a handicapped person was trying to swim the English Channel. जन विकलांग व्यक्ति इंग्लिश चैनल को पहरिबा को चेष्टा करथला। एटा तांकर अनुभूति रे से माने प्रथम थर पई देखिले। को माने द ऑफिशियल्स ऑफ
चैनल स्विमिंग एसोसिएशन से चैनल स्विमिंग एसोसिएशन कर्मकर्ता माने से माने तांको जीवन रे केबे देखि नथिले तांकर जीवन रो अनुभूति रे केबे देखि नथिले जे जने विकलांग इंग्लिश चैनल को पहुरुथिबार तो प्रथम थर पई सीएन जानकी देखि से माने संपूर्ण चकित हेले संपूर्ण रूपे चकित हेले they were quite shocked. So this is all about your topic. Let us discuss or let us discuss the important question, multiple question, and I ask you the question and you have to answer the question. There are 4 alternatives and you have to choose the correct alternative, choose the correct answer. So the first question, Mr. School, Dash has become the first handicapped person to be part of a successful team crossing the channel. What is the answer? Correct answer of this question, Mr. School, Mr. Gasa School. Dash has become the first handicapped person to be part of a successful CN Janki. Very good. Good. And second question is CN Janki's legs were made useless by Dash. एवं कहा द्वारा CN जानकी रो गोड़ दुईटा अकर्मण्य हो जाइथला. ऑप्शन ए एन एक्सीडेंट, ऑप्शन बी पैरालिसिस, ऑप्शन सी पोलियो. वेरी गुड. पोलियो. क्वेश्चन, सुभाष चंद्र हाई स्कूल, CN जानकी was struck by polio in the year Dash. CN जानकी को वर्ष रे पोलियो द्वारा आक्रांत होइथिले? 1997. Again, option D. Option D. Option D. 1987. Yes. MG School. 1987. 1987. Very good. Option D, 1987. Very good. Subhash Chandra High School, also very good. MG High School, also very good. Then next question, the swimmer should be able to spend at least dash continuously in water before making an attempt to swim in the English Channel. Yes. Who can say? MG High School, the swimmer should be able to spend at least dash continuously in the water before making an attempt to swim in the English Channel. Option D, 10 hours. Option 10 D, hours. 10 hours. Very good. Good. Option D. Very good. CN Janki, polio, 1992. Number 3 question, option B is the right answer. Number B is the right answer. 1990. Sorry. Option D is right answer. 1987. 1987. Question number 5. Marathon swimming refers to dash. Manikeshwari Nodal High School. Marathon swimming refers to dash. Swimming in the high seas for a long hours at a stretch. Swimming in a option B, swimming in a swimming pool for a long time. Option A. Option A. Option A. Read option A. Option A को पढ़ो. Swimming in the high seas for long hours at a stretch. Very good. Very good. Second question. Who was the NIS coach in Bangalore? Bangalore रे NIS रो कोच किए थिले? दिनेश सुवर्णा. दिनेश सुवर्णा. Another student, other students, other high school, MG High School. Mr. Gopal. Yes, Mr. Gopal is right answer. Mr. Gopal was the NIS coach in Bangalore. Number 7, question number 7. Janki went to the coastal town Malpe
and began training in the dash coastal Janki coastal town RBNC. 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 Very good. Right answer is RBNC. Then question number 8. Who was the coach in the coastal town of Malpe? Malpe ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ମାଲପେରେ କିଏ କୋଚ୍ ଥିଲେ? ମିଷ୍ଟର ଗୋପାଳ, ଦିନେଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣା, Dinesh Subarna. Penjir High School. Dinesh Subarna. Dinesh Subarna. Very good. Dinesh Subarna is the right answer. Next. Question number 9. Whom did Janki convey the idea of trying to swim the English Channel? English Channel रे पहरिबा पई सीएन जानकी काहाकु निजर अभिप्राय जणैले प्रकाश कले? ऑप्शन ए इंग्लिश चैनल एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन, ऑप्शन सी स्विमिंग चैनल, ऑप्शन बी read option B. उल्टा पंचायत हाई स्कूल. Any other school? Option B. Option B. Option B is right answer. Very good. English Channel Swimming Association. Question number 10. Who do not contribute money for Janki's trip? जानकी रो यात्रा पे किए टंका देई नथिले? The government. Option A. B है a few private agencies. C है several friends. D है relatives. Option D. Option D. Any other school? Very good. Option D. Relatives. Relatives माने देई नथिले. Then next question. Janki and her parents left for England in the middle of dash. जानकी और तांकर पितामाता केबे इंग्लैंड यात्रा करथिले? केते मसिया रे? 1978, 90, 1990, 1992, 1994. 1992. 1992. Any other school? उल्टा स्कूल रो छात्री ठीक कहले कि उजलपुर हाई स्कूल. What is your right answer? Janki and her parents left for England in the middle of 1992. Very good. 1992. Where did Janki reach and began practicing in the English Channel? Where did Janki reach and began practicing in the English Channel? Who will say? Ujalpur Girls High School. Yes. Bangalore. Bangalore. Where did no. Bangalore is not the correct answer. Where did Janki reach and began practicing in the English Channel? Dover. Very good. Dover is the correct answer. सीएन जानकी डोभर रे पहुंचीथिले एवं सेठी तांकर प्रशिक्षण आरंभ करले पहरिबाटा से प्रैक्टिस करथिले अभ्यास करथिले. वेरी गुड. डोभर. So this is your homework. Write down, students. Thank you all of you for participating in my class. Thank you so much.